we can have interaction today. Question answer ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Any spiritual question or normal question or whatever you want to ask. No one need to be shy. Everyone can ask. Tell me. In this book, this Anganyasa and Karanyasa, all those are explained. What is the relevance and whether women can do it? They need not do it, but as such, women are eligible for whatever others are doing. Maybe their husband, maybe wherever they go. They need not go through the rituals as they want to go through, but there is no harm in doing it. But Anganyasa and Karanyasa are to be followed with more with meaning than just tantra. We have application technology, but before that, why Anganyasa, why Karanyasa? We just contemplate on the meaning. I think that is more relevant than all those things. So just to control your body, control your hands, control your feet, which is in the movement. So we do the nyasa so that it can sit. Understand that? The movement, as I put it, the whole evolution is the life ends and the life does not come back as a human being or as any being once you reach the Sura state. Sura means once you reach the divine state. So all the life is only, human life is only from Asura to Sura state. So in this Anganyasa, Karanyasa is essential because Anga starts from the evolutionary Anga, then the Sarvanga or Ashtanga. So that's what I was covering. Asura, the feet, Gandharva, Naga, Go, Saja, Nara, Sura. This is the evolutionary state. In the body itself it is separated from Shudra, Vaishya, Raja, Brahmin. So every body is containing the evolutionary procedure. So the puja, every vidhana is to unravel this mystery within us. That's all. In that sense, if you are going through the ritual, Anganyasa and Karanyasa is not objectionable, but the meaning is more important. Anga starts with making the body sit. It's not Pada's movement, means every feet taken outside. It is the control of the feet up to the hip level. From there, asana starts. You are sitting. The asana itself in the puja, it starts with asana. Means don't move. First to sit. Instead of making your mind sit, first to do the asana. So Kurmasana, this asana, that asana, Virasana, all those asanas are being Atmasana, lastly. Those asanas being explained so that you will not move from the feet level, from the asura level. From asana, it is, the anga means up to the head. Digbandhana, let all the world not disturb me from my sitting and my sitting in my heart, my sitting in my God. Then anga, kara. Kara is the moving force, Instead of it, we can move the kara. Let it be only useful for God by making my Hridaya Pushpa available, by making my Anahata, through the bell ringing thing, and making my mind and heart burn as offering through Karpura, through Deepa, through Dhupa. All these are my Buddhi, enlightened thing, and also ultimate ego. Everything is being offered. So the Anga, Kara, if at all Kara is moving, it's only towards offering. The Anga is already controlled and you are sitting in the heart. And ultimately you are taking out the Vigraha and doing puja and putting it back in the Punar Puja as your own Atma. So this is the meaning of puja. If anyone has to do it, it has to be done more mentally connected, more heart connection through heart is important. And then the words get meaning. Otherwise it becomes a rhetoric. Come and tell me A, B, C, D. Everyone will say A, B, C, D. Tomorrow you have to write and come. Yes, A, B, C, D. Day after tomorrow, A, B, C, D. You tell A, B, C, D. Why A, why B? It has to be connected to K, A, C, A. Then it gets some meaning, isn't it? So, like that, why the puja is done here? Because to illumine ourselves, to get illumined through the procedures of rituals called puja. So Anganyasa is essential. Ladies can
do it, they are, in no way they are banned, but usually if they do puja, they can do it. Whether they do puja is next question. But if they want to be more mentally oriented, it is men or women, they have to be knowing this, otherwise puja becomes another ritual of monetary spending and time spending. Because you are not connected to God means why half an hour of waste puja. Better you would have searched for your food or going on. The thing is, half an hour should be spent, at least 1 second we should touch with our heart. Touch our 1 second, it's half an hour we have to move because we won't be knowing, because we have to take this, we have to take the flowers, this. But 1 second if we forget ourselves, then we have touched the God in us. So for that, this nyasas, then Digbandhana, Digvimukh, lastly we even release the Diks. Then we once again Atma, in Atma the Vigraha enters. So all these things are great things. And people have to understand now why all this is. Because now I find that even today from Madras a team came. They are all great pundits. Now they know that the connection is not in the rhetoric, but getting connected to higher meaning in what is being told. Now only they are slowly trying to understand. After we are repeatedly telling for 20-25 years this. Now they are getting connected because they were so sure that what they do was right. They were all great pundits, they were scholars, and they were such kind of Ganapatis. They knew Vedas by heart. So such people also now they are trying to understand that there is more connection to silence than all this rhetoric. All these things become meaningless, it becomes sound. If this was really potent, then one sound would have changed the world. You need not produce a missile or produce some protection force. We need not be taken to Mars or Moon. Here, we can live well. Isn't it? So all these things are possible through sound, the same sound. The mysteries of this sound has to be known before. And the mysteries will not be given as a lecture, That's the problem. Mystery should be understood, or there should be an illumination, and there should be, because you are Atman, everyone can say that. Who is Atman? What is Atman? To find out there is an illuminating force and inquiry needed within the heart. So if each one of us are ready, and each sound gets a beautiful meaning, isn't it? I'll burn all my bad karmas. It will be burned. You need not be taking birth. You have the power to do it. Or you totally believe in God or something and say, burn my karmas. That will be burned. Then don't question it. Has he burned? That is the problem. Because our intellect is so funny that we won't stop questioning. Next question. What is a karma? Pardon? What is a karma? What is karma? What karma, by that what do you mean? Generally, what is a karma? I understand. Karma, what do you mean? Karma, generally, there is some action or duty, no? Okay. Then what is the question is? My question is, what is a karma? I want to know what is a karma. Karma means if kartritva is there, then you become the karta, you are the owner of an action. If the kartritva is not there, then what you tell, karma becomes real. Ma means there is no kartritva. You have offered, your kartritva is negated. You understand? Your doership is negated. Karma. You understand that? There are two meanings. One is, with doership if you do, there is a reaction. If you don't have a doership, that it becomes a karma which is already burnt, which doesn't have a reaction. So that is the karma. But if you are going on analyzing each breath is a karma, then each thinking is a karma, each action is a karma. If you are sure that all these are karma, then the reactions will happen. But if you are already in static nature, then all this karma will lose its doership. Static, nischalate. In that static nature, if you are there, then all this, if Krishna does karma, there is no karma.
Or if a Krishna Premi or if a Sharanagata does karma, there is no karma. The Sarvam Krishna Arpanamasthu, he knows, he need not tell. If Krishna is not there, I will not move my hands. If he knows, then the karma will not have any reaction. That is where the life becomes an aputi. Life becomes an offering in the fire of time. There is no other fire except time. Time burns all the deeds. Isn't it? So karma nashana, actually there is no nashana. Karma's reaction gets mitigated as if you are writing on water. The letters will not be seen. If you are writing on a sand, then someone has to wipe it out. So writing on the water is where there is no doership. We are sure that we don't move. We can't move. But if Lord wills, yes, then we know that all this karma is not happening in me, by me, for me, to me. No. If that is there, then the karma gets mitigated immediately. It's not even being done. Before I write, the letters vanish. For all the people, I will be writing A on the water, B on the water. That is how when Krishna moves, he doesn't move. When Krishna speaks, he doesn't speak. When he says this, we don't understand. But we can understand if we write on the water. An equation I am trying to do. So, where there is doership, then there is a reaction. The doership can be mitigated in two ways. By knowing and allowing God to function, or whatever higher thing we know, or we ourselves becoming static, in the static nature of ourselves, in silence. Then no thinking will give a reaction. That is the two explanations which we can give to karma. Karma. You have also mentioned this. Okay. Yeah, certain, because of some restrictions, because they have some days which they consider physically not so auspicious. So they were trying to, but if you go to the oldest periods, this was allowed by the Rishi Patnis. They were wearing the sacred thread, and they were eligible, and they were trying to, they were questioning about Parabrahmam and all those things. Feminine Shakti is already Gayatri, they need not provoke or do something about it. But if you come to a lower level, then no person has eligibility to recite Gayatri unless he becomes Dvija. Dvija means not by wearing one thread. The thread meaning the Jagrat Swapna Sushupti is already bound by Parabrahmam, the Ganta, the knot. If he knows that day he becomes Dvija, whichever man he is. So from there, if he wears that sacred thread and if he starts reciting Gayatri, he becomes eligible to meet the three sandhis. Three sandhis are nothing but your rising sun and not rising sun, and the sun in the middle where there is no shadow. Once again, vanishing sun and not so vanishing sun. Because in these three states you don't have your shadow. In all other states, you have like karma, you have reaction states. So these three are where your Jagrata ends in your mind. If you know, that is the sandhi. That is a meeting point for your dream state or sleep state. And from there, when you go back, from dream to sleep also, that is your sandhi. Where your mind also loses grip, enters into your solitude. These three have to be unraveled by a Dvija. Dvija means one who is taking birth for the second time in the womb of God. In the womb of mother we have all come out. In the womb of Hiranyagarbha we have to take birth. For that, these three states have to be crossed. The waking, the dreaming and sleep. So these three states can vanish only when there is no shadow. So where there is shadow means there is a mind or there is a body reaction, and we may not meet this sandhi. So Gayatri is that light which gives us the power to understand these three states of our consciousness and go beyond. Bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Give me the buddhi to understand this light which crosses these three borders, which is my self. So she has the five faces called the five senses. And she happily enjoys as Savita. As various deities she enjoys the different
sandhi points, the meeting point, ultimately unraveling the beauty of self-effulgence. So I don't know about the gender, then a child will not be eligible. In olden days, 3-year-old boy also, right from the age 3, you have to put the Janvara. What will you understand about Jagrata Swapna Sushupti? Isn't it? So the meaning is this. Then the question is only the cry of the soul. I don't find any gender in the Brahma Jnana. If it is serious. If it is going to be a ritual, maybe what you are saying is right. Karanya Sanganyasa should not be done by ladies, Gayatri need not be recited, Vedas should not be told by ladies. These things are for the ritualistic part of things. But if they cry for the soul, if they cry for liberation, then I don't see any gender difference in lifestyle. At least I think so. All others are male, female archers and they are not eligible. I am very sure about it. What they are doing is just creating another karma, another action and reaction. Any questions? It's related to what the other gentleman asked. I just want to know how to be free in action and how to be free from action. If you even understand your breath, I think you are free from action. That's why Lalita Sahasranama starts with Hayagriva Agastya dialogue. And even in Sabarimala, in the Kodimaram, what do you call that? Kodimaram, what do you call? Dvajastambha. And that Ashwa will be kept. The Ashwa represents the breath. The karma can be easily understood when we know that we are only breathing. Once you understand that you are breathing, that is the starting point to get enlightened. We can't breathe by ourselves. It's just a gift of God. The day we understand this very seriously, then that day we are already losing karma. We can't act. So that day only is the glorification day. If at all there is a beatitude of saint and all, that is the day we have to celebrate our sainthood. So once we know that this breath itself is a gift, till such a time we will be doing, I am meditating, even it's a karma. On whom he is meditating? Does he know that? Or has he come and revealed that? So every action is karma only because it leaves a shadow in your consciousness. As long as these shadows are there, we are not eligible to mitigate or to transcend karma. So the moment we understand that it's all a great gift, just because this is going inside a dog also. And we are following in Yogasana all this. Simha, dog, Mayurasana, everything. But they don't have any karma phala because they are only on the evolutionary procedures. Even that we can understand. So once a dog takes birth, next, if it is behaving like a dog, not as a fox, then what happens is next evolution to dog is already given. So a Simha, from Simha some cow, from cow a Brahmin. So like that, the evolutionary procedure is already done when they only live without any thought or action by themselves. It doesn't plan. Duck cannot plan. A cow cannot plan. You see, a cow can be put inside the pound, or it can be taken to get milked, or it can be tied to a rope. Anywhere it will come. It just cannot say no to the circumstances. Why a human being is pulling me? It won't first it. It doesn't know where it goes and what it's going to do. So there is no karma for it because it's only an evolution for it. Right from a dirt-born mosquito. Mosquito has no right. It has to only live on blood or live some like a mosquito and it gets evolution. Understand? So the karma, the action is lost. Action is lost when you understand that the breathing takes place in me. The breath itself is a great gift. Then we understand that, then what can I think? It becomes a big question. You just live in the respiratory thing, then your thinking vanishes first. Just be without thinking that you are breathing. Just be in the respiratory procedure, then you will know that there is no thinking even in this.
That is the way karmas are. Then whatever you do, there is no reaction. You understand? You are not possessed nor liberated because you are in the natural state of living. So this is the evolution. This is the answer and this is the correct answer. No other answer. If I give another answer, it is another question. Through meditation you can negate karma. Through Sharanagati means who is doing Sharanagati to whom. Through meditation means who is meditating on whom. This all will give. Understand this. Next question. When the mind is not it's not working for some particular thing, then even one small thought comes, no, it's immediately taken into the cosmos and it's executed sometime. And you can't negate that thought. Most of the times it's a bad thought when you're free, like when you're not thinking on a particular thing. You think suppose something wrong happens here, then immediately it's taken by cosmos and it's executed sometime. Even if you say, no, it should not happen, I'm sorry, I thought about it. So how do we remove these thoughts? The day you understand that it's bad or good, you are beyond. ನೆನಪನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಅರಿತಾಗಲೇ ನಾವು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್. Understand? The question is when we throw this away. When we can throw this away once you know that point of merger. I was trying to explain to him also. To be in this process, the thought is not at all there. The question is already answered. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವೋ ಆವಾಗ ನೆನಪುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಡೋದು ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಿಗೆ ಅಂತೀವ ಕೊಡುವುದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಫ್ಟ್. ಕೊಡುಗೆ. Understand this? So bad, good, I still am trying to understand what is bad and good. Because whoever wants to do bad, whoever wants to do good, I don't know, it's only a movement in the time and space. For me, it is a disturbance. Doing good, doing bad, thinking good, thinking bad, these are all disturbance in the sky level. But in the earthly level, it has reactions. Earthly level, if I take a step forward, I have to take the next step. Alva? ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಸುರ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ತಲೆ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ತಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥಾಟ್. ವೈರಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಮನುಷ್ಯರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕಾಲಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಥರ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. But there is nothing called bad or good in the highest level if you understand. That can be understood only when you understand that the power of respiratory procedure and the power of your thinking is just, your thinking itself is an individual connect. ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. But seriously tell me, everyone wants to be happy. ಯಾರು ಏನೋ ಇವನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವ್ರು 4 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅವ್ರು 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್? ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಫೈರ್. ಒಬ್ರು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಆನಂದ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So here is where we should understand that doing good, doing bad is all just in the thinking or in the karmic procedure. Whereas I am, the day I understand that I am observing, and takshane we are beyond. Then from there it's just a moment's a gift, if you want to call it. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ that gift will be given and you are beyond it. Understand? Have I answered you in your level or you understand this?
ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋತನ ಅದು ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಬೇಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪವರ್. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಎನಿಥಿಂಗ್? Guruji, in India, many holy people and saints, they have come out of their family, and they don't also entertain their kith and kin. If the entire world is theirs, why not entertain their own kith and kin? Why they have to keep distinguish their family as something separate? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವ ಥರ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್, ವೈ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ ಅಂತ. I don't know, for sadhus it may be required. Saints ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ sadhusಗೆ maybe it is required to keep their aloofness, maybe. But if you want me to talk in their small levels, I can quote an example. Where I was sitting with a very famous saint. And suddenly the saint's relatives came, and the relatives started bringing all the information about their family. The saint is already familiar with the whole world's family's problems also. After that, this one already he is supposing that he is so much related to this saint, So he already gave Damki to the people who did not allow him. Damki, you understand what it is? ನಾವು ಎಂಥವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ and the people nearby thought that then the saint was just doing like this, ప్రారంధం ఎక్కడ పోతేనే ఓడిచలేదు ఆయన, ఎక్కడ పోనాలో ప్రారంధం అవడాలి. Then the saint's relatives came and started talking this. And as they went on talking, the nearby people felt that it was disturbing their mental attitude. When they have left their family and they are sitting to get for 1 or 2 hours something, these idiots come and talk about their family and their problems. And this saint has to answer their family's problem. Means all of us are disturbed. If this saint entertains his family's problem, why we should leave our family to this and come here to listen from this saint? It really happened. Our very timekeeper, our wife. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀರು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 3 ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, 3 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ half an hour. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಸೈಂಟ್ಗೆ half an hour ಆಗೋಯ್ತು. ನೀರು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಹಿಡಿಯೋದೇನೋ. That day I understood why these people either leave their family or they don't entertain. Practical solution. So maybe they are disturbed. Their whole world is there. So that man also should understand that he is part of the world. He can pray and be somewhere, no? Why he should come and disturb others also? Every saint's problem is this. Every politician's problem is this. The relatives come, they post, they am so and so and so. So better be, particularly for saints, it is very much necessary. As all the people feel that the family is God, our family is liberation. At this moment, their family should not come and this. This is where I think saints should be. But they don't forget their duties. You watch a very intelligent Jain, he would have supported his family till the end. Even Shankaracharya, he goes and performs rites. ಅಮ್ಮ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದವರು. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅದ್ವೈತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಕೂತಿಲ್ಲ. So those saints perform their responsibilities and duties very well. They understand. But they don't misconstrue passion, moha, maya to be real.
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹಮಾಯಗಳು ನಿಜವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ವಿನಃ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್, ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಜನರಲಿ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವರ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಹೂಗಳು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತನೇ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ. How does an animal get the chance to evolve into a human and get moved? It is not chance. So how does it? It doesn't have a choice also. It is naturally evolving. Like every second we move towards death. We don't have a choice to stop. I will not die at 80. Suppose it is written, no, I will stop my death. I will ask my clone to live for 1000 years. I will ask my clonish. It's not possible. Every second is evolution. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ನೆಗೆಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂದಾಗಲೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಟ್ಟ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಂಡ್, ದೆನ್ ಹಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ಸ್. ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್, snake and elephant. We got these three great examples. For a Maya bound person, he is stuck in the web. For a person who understands worldly knowledge, a snake. For the person who understands divine knowledge, it is elephant. So that is the Brahma, Vishnu, Maheshwara Sati of the Shivalinga, held in Kalahasti as Vayulinga. You understand? What are the three things in Kalahasti? What is spider web? Caught in the what is snake? Worldly knowledge. Elephant. So Vayulinga contains three parts. What are they? Brahma. Very good. It's a great lesson. You have to go to only the principles. Don't go and waste time in seeing a stone. Make the stone real through your bhakti, through your understanding. Whenever you see a stone, it's highest creation, so static. ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅದಲ್ಲ, ಶಿವಸ್ಥಿತಿ. Okay. Any other question? पंचमी पंचभूतेति पंचतैक्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्य शर्मदा शंभुमूर्ति. What do you think the meaning is? I cannot make it. What is Panchami? Panchami means fifth. It's not 5. Chaturtham yoga muchyate. Panchami Panchabhuteshu. The 5 elements are acting through the 5th sense of cosmic consciousness. ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯ 5ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ 5 ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂತಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ವಶಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಮಿ ಪಂಚಭೂತೇಶು. ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣಿ. 5 ವಿಧವಾದ ಉಪಚಾರಗಳು ಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಲಾಗುವುದು ಅವಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ ಲಲಿತೆಗೆ. ಸೊ ಶಾಶ್ವತಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತಿ. ಫೆಮಿನೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಳು. ಶಾಶ್ವತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಕೊಡುವಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು, ಮೌನವನ್ನು, ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹವಳು ಶಾಶ್ವತ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಶರ್ಮದ ಶಂಭುಮುನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನ
ಭೂತವಶವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಶವಾಗಿ ಮೋಹಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲು ಶಂಭು ಮೋಹಿನಿ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ ಆರ್ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ 5ನೇ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮೋಹಗೊಂಡರೆ ಮೋಕ್ಷಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಥಕಾಮ, ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕಾಮಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾಮತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಳು ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಶಂಭು ಮೋಹಿನಿ ಯೂಸ್ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿತಿ, ಶಾಶ್ವತಿ, ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ, ರಿಯಲ್ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಾಷ್ಯ, ಭಾಸ್ಕರ ಭಾಷೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. What is being written by them, I don't know, but maybe this is what I feel as real. Any other thing? Why do people follow auspicious timelines? They have ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಫಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಓಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, 9 to 5 ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ವಿ ಕೀಪ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ 12 hours 13 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಅತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಠೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಕಾಲ ನಿಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಸೊ ಕಾಲ ನಿಯಮ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಲವಶ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಲವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಾಲ ಇವನು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು. ರುದ್ರನ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಆರ್ ಸಚ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೆಲೋ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೆಲೋಸ್ಗೆ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಭೂತಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡಿ. ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಇಟ್ಸ್ ನೆಸರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೆಟರ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಮೈ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ, ಉಣ್ಣೋದ್ರಿಂದ, ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದೊಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಸು ಬಂದರೆ ಅದು ಅಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗುರುತಾಗುವ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಅದಾಗುವ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಶನಿವಾಸ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಸ ನೀವು ಡೆಪ್ತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಸರ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಲ್ಸು, ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಂಗಲ್ ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಉತ್ತರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವವರು. ಇವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಜ ಅದೇ. ಆದರೆ ಆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಲ್ಲೇ ಸಾಯುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನುರ್ಮಾಸ ಮತ್ತು ಮಾಘ ಮಾಸ, ಆ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಟೈಮು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? 4:30 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಚಳಿಕಾಲದಲ್ವಾ, ಅವರು ಪಾಪ ದೇವರಿಗೆ ಚಳಿ ಹಿಡಿಸೋ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರು ಬಂದಾನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ only. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟೆಂಪಲ್ 1 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ 10 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವನ್ ಆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 2 monthsಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯುವ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಂಗಲ್ ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 phones ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಉಸಿರು ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ಬಿಡಲಿ, ಬಟ್ ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು. ಉಸಿರು ಬಿಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ ಉಸಿರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 1 yearಗೆ ಅದು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಮಂತ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 month. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್, ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 4:45ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 yearಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಡೀತಿ. ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಧನುರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಮಂತ್. ಗುರಿ ಧನುಸ್ಸು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಂತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಗುರಿ ಇದೆ ನಂದು ಅನ್ನುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧನುರ್ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಣ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ರಹಸ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾರು? ಹಾಂ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ. ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ಪವರ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಇದಲ್ವಾ, ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಒಂದು ಉಪಾಸಕರು ಬೇರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಯರಕ್ಷೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿಂದ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ದೇ ಚೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಮ್. ಬಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನೋ, ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೇನೋ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿಯಾಗಿದೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ, BP ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು. ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗೋಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೇನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ದೇವರು ನನಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಯೋವಾಗ ಅವನು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಶಿಸ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಾನಾಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಅಂದರೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತನ್ನಂಬಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ತನಗೆ ಬರಬೇಕು. frequency that is maybe 4 times a month with the same faces appearing and the same sequence of healing. And faces which you don't normally meet in your daily life. So there is significant or treatment.
Every dream has to be ignored. Because the world itself is a dream in the ultimate sense. When it repeats also, every day you have to see your son, you have to see your office. It's not a dosha, In a sense it is a dosha, in a sense it can't be avoided. So no dreams are very important as far as I am knowing. But if you start fearing, then once you start making a fear sensitivity to your dreams, it will follow in your waking state. So everywhere we are not sure. Already ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ they are all very afraid. ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಳುವುದೇ ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ಅಲಗಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ನೋಡುವೆ ನಾವೊಂದು ಭಯ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ವೋ, ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ವೋ, ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಫೀರಿಂದನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ. If anyone watches any movement in their life, I think it's out of fear ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This fear will be more if you start adding dreams to it also. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯುಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಣೇಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋರು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ that's where I want to stop this meaning to dreams. Even though it may be considered as a shastra, I don't give importance. If it creates fear, but it's going to give you pep, maybe it's good. ನಾಳೆ ನಮ್ಮದೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ದಲ್ಲ. Maybe better. एक दिन कामयाब होंगे हम. आज छोड़ दिया सभी, एक दिन कामयाब होंगे हम. Any other question? Guruji, please forgive me for asking this. Many leading saints or holy people seem to be keeping a very smiling face and always laughing, whereas what is smiling, what is laughing? That's a difference, is it? Well, laughing is laughing at others. Whereas you seem to be, you are so real and serious. Two qualifications. Real, serious means not laughing, smiling, is it? Oh, now only I understand. It's very good, what is wrong with them? Maybe they are full of bliss, maybe they are trying to show. But why saints, all the people in the world, where dog bites also, you go near them, they will start smiling. As if they are not bitten. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. ನಾವು ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು ಕೋಪ ತಾಪ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ. ವಾಚ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಓವರ್ ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಟಕ್ಕಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಮೈಲ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ತಿರುಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಾರೆ. ತಿರುಗಿ ಅವನು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆನಂದ ಗುಣ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಇಟ್ ನೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಿಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವನು ಮಂದಹಾಸವನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಆನಂದ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪಿಗಳದು. ರೂಪಿಗಳು, ಸ್ವರೂಪಿಗಳು ಕೊಡೋದು. ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವನು ನಗೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂದಹಾಸ ಅದನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ. ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅವರು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎವರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಪಾಪ ಸಾಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇದು ಅದು ಇದೊಂದು ಹೆಸರು. ಅದು ನಾಯಿ ಕೂಡ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇವರು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅನ್ನಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ದೇವರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಾಯಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ದೇವರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫುಲ್ ಯು ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಗೀತಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಗಣೇಶನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಬಂದವರು ಹೇಳು, ಗಣೇಶ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ತು, ಅವನು ಮೋದಕ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಹೋಲಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಒಲವು ಮಾಡಿ ಇದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ಏನು ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಗಣೇಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ. ನಾವು ಅವತ್ತು ಗಣೇಶ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಟಿ ನಾವು ಇಳಿಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗಣೇಶ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಗಣೇಶ ಅವರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವು ಗಣೇಶ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೇನೋ, ಗಾತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಾತ್ರ ದಿಢ ಗಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಊಟದ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೇನೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಟು ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮ್ಯಾನನ್ನು ಇಳಿದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನೋಡು ಗೆದ್ದೋದ್ರು, ಇವ್ರು ನೋಡು ಸೋತೋದ್ರು, ರಾವಣ ನೋಡು ಈ ಥರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನೋಡು ಇದಾಯಿತು. ದೇವರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾವಣದ ತತ್ವಗಳು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀವು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಎರರಿಂಗ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆರ್ ಲಾಫ್. Maybe I can laugh, but I am not allowed. They will beat me. You understand? No, Ananda is not a guna. Ananda guna ante ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. But whoever you are referring, they are all misunderstanding. And they pose as if they are ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಊಟ. ಆಮೇಲೆ ಮಲಗುವಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರೇನು ಹುಚ್ಚಾರ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ, that should be, everything should be done in ಶಿತ ಮಿತ. ಇದೆರಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟೇ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಸ್ವೀಟು ತಿನ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಿಟ್ಟಿನೆಸ್ ಬಂದು ಚಕ್ರ ಬಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿತ ಮಿತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ನೀನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತಿನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 2 ಹತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು, ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಹೋಲ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿತ ಮಿತ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಸಿರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪವರ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರು ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಡುಗುತ್ತದೆ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ವಾ ಇವರು, ಮುಸುರಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ವಾ ಪಾಪ, ಅದೇ ಕೊಲ್ದು ತಾನೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಾಗೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಶವ ಅಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ. So now you understand, world should be entertained in the hita mita level. Excess ಮಾಡದೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಿ, and liberation is very. ಕಾಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀರಿ, ಓವರಾಗಿ ಡೈಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸ್ಸು. ನಾವು ಲಿವರ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಅಂತ ಪಕ್ಕಂದ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಲಿವರ್ ಇರುವಷ್ಟು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ಬಾಗಿಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು, ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. It doesn't enter into the bloodstream, it becomes poison. ಸೊ ಇದೇನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ರಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್, ಆರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎವ್ರಿವನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟೆಡ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬದಲು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರುವುದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿತಾಮಿತ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರದ ಚಿಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿಯ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿರಬೇಕು, ದಾಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಥರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಏನೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎನಿವನ್ ಫಾಲೋಡ್? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ನೆಸ್, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಚಿಂತನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರವಿರಬೇಕು. ದಾಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಈಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಅದುವರೆಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೇನೂ ಅವರು ಅಪವಾದ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವರು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾದ ಬಾಳು, ಬದುಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನೋ ಕ್ವಶನ್? ಹಾಂ. It is generally said that you cannot do anything over your past. I generally believe that there is no point in thinking of it. Okay. And it is also believed that accepted that you can perfectly mess up your present by brooding about the future. Do your present properly, your future is automatically shaped. Now, yeah. I am confused about these statements. What is it? Now, if I am to forget my past, I might end up committing sin. That is one point. Now, if I am to believe that by doing the present properly, my future is automatically shaped, then I am aimlessly wandering away. So, I would like you to throw some light on this. See, only when we know what we want in life, all this confusion comes. What we want in life. Suppose tomorrow I want to be a great music director. Suppose in the present I have lost my thought to be a music director. Then will I become a music director? It's a question. Music director alla business, politics, swamijigalu, dhyana, anything let it be. Suppose I have lost the thread. ನನಗೆ ಅದು ಬರ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? But do you think that everyone in Kodambakam will become a hero? But they will become a hero when? Maybe after 1000 years, when the movie will not be there. Movie ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. Maybe another, I don't think it will survive more than 20 years. Any cinema maximum. So why I am saying this is everything is man's dream. Suppose 1960, suppose you are born or you are grown at that period. Past survey was ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ವೆ 1960ಗೆ ಪಾಸ್. Your father would have got say 8 rupees as salary.
Was it valid in 1950? Your father will say, go and fetch 100 rupees per month, man. 200 rupees. Then one fellow will come and say, I am now in Dubai. My service equivalent to 1,000 rupees. Are they 4 figures? 1960 will be wondering 4 figures. Then came 1970, 4 figures became nothing. Then came 1980, 5 figures is nothing. Isn't it? So with what we want to build a future, just I can't understand, because it's already in store. You can dream of building up a home in sun or anywhere else. Whatever they want to build, where it is? Mars or Mons. Now we are given a home. We can't construct a site, and we are still living in a tenant house, and we can't construct a home in this year right now. What is the use of knowing that Mars has a site to sell us? Understand this? Or Moon has, I don't discourage this, but if God wants, He would have created 100 people there. They would have become 100 million now. If God wanted, really in Moons and Mars, a living force, a living being, He would have created. That means that it's already settled. What we are talking as Mars and Moon, maybe it's in our dreams, very nice. But reality is totally, we have to, once you take the reality, it's real, we can't question it. Understand? I'm not negating the science. So if I am an intelligent person, what I will do is, how many crores I will spend on this Mars or Moon? 1,000 million people are living in India. Almost 800 million people want food today, including me. So what I will do is, in all the villages, I will create a bandara. Bandara? What do you call bandara? Storehouse. Bandara of rice, wheat. Instead of spending and finding out another place in Mars, once again I have to start building house, I have to grow vegetables. It may be highly difficult. Instead of that, spend all the money and create in each village a bandara of 6 months grain and 6 months clothes, so that even if calamity happens, if there is no rain, people will live for another 6 months without problem. And you go on supporting these people. The money, living beings are very important on this earth. Once we don't understand our own home and our beings, and what is the use of talking about a big thing? So that is all in very good dreams and what you call as science. So the science has to turn its attention. Science, including me, you, the question I'll answer very intelligently, in a very mystical way. So the scientists started with knowing the truth as it is. They wanted to know what are the elements, what is everything. With that, they wanted to be sure about certain things. It started with making sure of things outside. Sure? Sure is what? Certain, sure. So they created, before all these chemical laws, all those things, came the law of mechanics. Then they were about to be very certain that this is sure. Then the law of motion came. That also they were very sure, but it is in motion. We are on the Mootara, where we don't know. Motion is already in time and space. You understand this? Motion cannot be in surety, in the secured living organism. So once the motion starts itself, it is in the time and space. So for certainty, we have come to the theory of relativity. Then came our greater scientists. Then it became probability. I don't know now what is it called. Theory of uncertainty, from surety to uncertainty. So now if at all we are scientists, we have to be intelligently measuring the universe in different way. Activity and reaction. That is the first science. Science has to take up this aspect. Each man also, I have to take up that. You have to take up it. What are we have to live? Activity and reaction. Then sound, vibrations, emotion and creativity. Sound, vibration, emotion and creativity. Then comes transcendence, that is spirituality. Then becomes the truth. Truth cannot be unraveled. Truth is, on truth all these things can come out as science. That we call as prajnana. So
science has to turn its face from Vijnana to Sujnana, what we call it? The activity and action state, the sound, vibration, emotion and creativity state, this is all called the Sujnana. Then the spirituality state is Prajnana. So whatever is the past, we will not forget means it has to be forgotten. Otherwise we will have to write all those things and put in Tirupati Hundi, throw all those. Or take your Jataka and throw it or burn it in front of God. Then at least you are sure that all your past is forgotten. Sachi I am telling. If at all we have to be very sure that we will forget the past. ನಾನು ಇವತ್ತರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ತರವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ take your Jataka, go to Tirupati Hundi or whichever God you believe, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಿ ಹುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಹೋಗಲಿ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದೀವೋ. So that today we are clear. My Jataka is in your hands. My horoscope is in your hands. ನೀವು ನನ್ನ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. From the present state where I don't have a past, then future is very sure because it's going to be given very nicely to us. When I design, then I become responsible for not getting it. As usually we don't get it. At least that is sure in God's science. God's science, whatever we see will not be given. So that if I know, then I will be intelligent enough to only study activity, reaction state, what my sound, vibration, emotions tell, and I will go into spirituality, wait for the things to happen, and it will be happening so nicely. Whatever I wanted, it will come in a platter, gold platter. Come on, get it. Only I have to say, no, wait. 100% true words I am saying. 100% true. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮರಿಬೇಕು, ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೋ, ತನ್ನ ಜಾತಕವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಹುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ತಾನು ನಂಬಿದ್ದ ದೇವರ ಹುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತರಿಂದ ನೀನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಮೀರುತ್ತೀವಿ, ಮರಿತೀವಿ, ನಾವು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗಲಿಂದ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್. ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸಿರ್ತೀನಿ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಟೈಮ್, ಸ್ಪೇಸು, ದೇಶ, ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವರ ಬೇಕು, ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಲೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್. ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ನಾವು ಏನೇನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ದೇವರು ತಂದು ಇಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಬಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಂತೀನಿ. ಇದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸಂಶಯನೇ ಬಿಡು, ಇದೇ ನಿಜ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ so easy to, it's so easy, it's a gift. That's what one important doctor at his death time, I suddenly visited him, whom I have not seen for years. He was not knowing this. He is a very most famous doctor in Karnataka. Actually, I don't go to any home. Suddenly I decided and went, and that doctor was very happy to meet me, and suddenly he told, I am now 93, 94. From now onwards, I want to be like this, like this. I can't tell him that, but one word I told. If at all we live further, it's all God's gift. Then I told my father, he was remembering you, so just phone up before 6 o'clock. My father also did not understand this. 6 o'clock he was breathing his last. Then people understood. Why I am saying this is, I am not saying we will all die like that, but if you understand deeply, every second is a great gift for that doctor also, for everyone also. So once we know this, then there is no plan for future. It's only sankalpa. I want to become this, put it in sankalpa, it will happen. If you work for it, then usually there will be a confrontation. Suppose I come out and say, I am the Lord of the universe. Everyone will question, how are you Lord of the universe? As if they know what is Lord of the universe. It's not sugar sold in market.
ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ ನಾವಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೆಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್. ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನೋ ಅದೇ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಮೀಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇನ್ IT, ಸೈನ್ಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಟೆಂಟನಕ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರಿ ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ performing operations through this, that, ledger, bajar, and so concentrated and creating so many things. Once you are all happy and saying dangadaka, they will pay for this. And you don't develop this, you want to know that means. They want to be relaxed, really. And we want to equate. You need not go to any place at all. You sit and do your work. Jebel Olivo, ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಚೆಪ್ಪಲ್ ಒಲಿವೋರಾ, ಅದು ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿತಾರೆ. And this is his puja room also. He is keeping God's photo also here ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ ಹುಡುಗರ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, we never get this smile in our children. ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಸ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ನಗು ಅಂದರೆ, then they took photo of a lady carrying a brick, which they don't find there, These are all pieces for their exhibition. India shines. ಅದೊಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಹನುಮಾನ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಅವಳು ನಗ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗ್ತಾಳೆ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅದು ಒಂದು ದಯ್ಯ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ನಗು, ಠಂಗ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್. And India need not do anything. Let them keep this culture of workmanship and work is worship and workers, labor culture and agriculture, sericulture, semiculture, everything. It's enough. They will all come and prostrate before us. They don't have a servant, so they wash their dish. They don't have a driver, they have to drive their car. They don't have a help maid in their home, so they have to take their parents. European parents will not be sitting. Indian parents will go to America and work as Aya. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಐ ವಾಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ನಮಸ್ಕಾರ and come to you. We need not move at all. India is on the move, I never will suggest. Static. We will hold our culture. Yes, this is where my root is. ನನ್ನ ಬೇರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಬುಡ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗು. ತಲೆ ಬುಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆಗಿತು. ಬೇರು ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಳವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್. ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾನಸ್ಥರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾ ನೋಡು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೋಲ್, ಮೈ ಹರ್ಟ್ feelings of lack of respect for India by Indians. Anyhow, it's very nice. So this is the beauty of life. We will understand. Let's all be happy. Thank you.